Bom, vamos lá. Eu não sei se vocês é, sabem a palavra profética que nós estamos caminhando esse ano aqui na igreja. I don't know if you were aware of the prophetic word we are um, uh, walking on this year here at the church. A palavra é conectados, ou Connection. conexão, connection. Connection. E, mas ela tem como vamos dizer assim, ela tem um alvo, a conexão para servir e avançar. It has a purpose. It's connection to serve in advance. E esses dias nós estávamos tendo uma reunião e o apóstolo Eli falou assim para nós: parece que até agora vocês não entenderam o que é a palavra desse ano. And at a meeting earlier this week, Apostle Welly uh, made a comment. He said it looks like up until this moment you all have not understood the meaning of this word for us. No primeiro momento eu fiquei meio resistente ao que ele falou. Falei, como assim? Estou ministrando desde janeiro sobre esse tema e tal, e não sei ainda o que é. Mas de repente o Espírito Santo foi me mostrando que o meu entendimento sobre o assunto de fato era aquém do que precisava ser. And then when I heard that comment, initially I resisted in my heart. I said, how can it possibly be? I've been teaching and preaching on this subject since the beginning of the year, but then all of a sudden I realized that maybe my understanding was limited. E eu queria propor para vocês hoje que vocês pudessem entrar nesse lugar que o Senhor me levou, porque eu creio que essa palavra também está ligada a nós. And what I would like to propose to you is that you come along into this place that the Lord is leading us, um, because it has also a purpose for us here. Então, a primeira parte dela, o entendimento do que é conexão. So we start with understanding or defining this connection. Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho, na época que o Adriano ainda era jovem, e a gente falava assim, eu amo os caras, a gente falava assim, irmãos, abram sua Bíblia, e ficava aquele barulho de página virando, né, do pessoal tudo com aquelas Bíblias grandes pesquisando. Hoje você vai começar a pregar, você fala, abre a sua Bíblia, todo mundo entra no celular e começa a pesquisar o texto que você está citando. I remember back in the day when Adriano was still young, when I started teaching, we would um, we would ask the congregation to open their Bibles in a specific scripture, and you could hear the noises of pages moving across the room. And today, when you uh, ask the same, when you make the same request, you see everyone reaching for the phones and opening up the phones, turning it on, and it's different than what it used to be. Sim. E a grande questão é que muitas vezes as pessoas abrem os seus aplicativos para olhar um versículo da Bíblia, mas dali acabam migrando para o Instagram, para o WhatsApp, e você está pregando para um público que está ali, mas está completamente desconectado do que você está falando. Hoje nós estamos ministrando e competindo com Instagram, com WhatsApp, e as pessoas estão no culto, mas estão em outro lugar. Elas estão totalmente desconectadas. And it's very common that as they are looking on their phones, a notification pops in, and then they touch on that, and that will take them to their Instagram account, their Facebook account, and all of a sudden you find yourself competing
for attention. You were there speaking, and the person is there in physically present, but their minds and their attention is somewhere else. E a gente vive um grande paradoxo, porque a geração com maior nível de conexão da história é a geração mais desconectada da história. And we find ourselves in a paradox where the most connected generation ever is also a disconnected generation. A gente está desconectado das pessoas e, naturalmente, a gente está desconectado da mente de Deus, porque nós estamos num ritmo tão acelerado que a gente perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. We are disconnected from people, and we are also disconnected from the voice of God. We are in this rhythm, this desperate rhythm that leads us to miss out on listening to God's voice. Então, a primeira coisa que o Senhor me disse foi para que eu voltasse a algumas práticas de como, por exemplo, acordar mais cedo, ter um tempo de devocional, num ambiente silencioso, sem celular, para que eu pudesse me conectar ao que Ele quer falar. E eu gostaria, inclusive, de levar vocês a rever se vocês têm feito isso, porque achar que a gente consegue se conectar a Deus ao longo do dia, em virtude de tanta informação que a gente traz hoje na cabeça, é muito mais difícil. And what I would like to do, one of the things that I started doing this year then was to make sure that I'm up earlier and taking advantage of the quiet moment around the house and spending that time with the Lord. And I want to ask and invite you and suggest that you adopt that practice as well, because our lives are madness. Once the day starts, if you hope that you will connect with the Lord throughout the day, it's just too busy. Então, a primeira questão é essa: nós estamos mais atentos, nós estamos mais ligados, nós estamos mais intencionalmente preocupados em saber o que Deus está falando. So the first point is this, is to be intentional, to be more concerned with what the Lord is speaking. E essa palavra, como eu falei, a palavra é conexão para servir e avançar. Eu queria então agora com vocês pensar no servir. And as I said, this word connection, connecting to serve and advance. And what I would like to do then is to focus on service, the word to serve. Servir requer de nós estarmos disponíveis. In order for us to be able to serve, it is required that we are available. Para que a gente possa estar apto a servir, a gente tem que tirar os olhos das nossas situações. In order for us to be enabled to serve, we have to move our eyes from our personal matters. Tirar os olhos dos nossos problemas, das nossas aflições, para que assim a gente possa se transformar numa fonte de cuidado e amor e serviço a outros. To move our eyes from our afflictions and our troubles so that we can be a source of refreshing and ministry to others. Os últimos anos da minha vida, e eu já compartilhei isso com vocês, foram anos onde eu experimentei várias aflições. And as you know, in the last years of my life, in the last few years, there's been a lot of afflictions. Nesse último mês também foi um mês bastante intenso no que diz respeito a aflições e problemas na minha vida. And this last month was a very intense month in regards to afflictions and problems that I faced. Mas eu decidi não parar minha vida nos meus problemas. But I decided not to
put my life on pause because of my problems. E muitas vezes eu estava precisando de uma palavra de consolo e eu saía da minha casa para aconselhamento e para dar uma palavra de consolo. And many times when I was in need of a word of comfort, I was uh, in I was actually leaving my house to counsel someone else who needed a word of comfort. Muitas vezes eu estava sentindo que eu precisava que alguém orasse por mim, mas eu saía de casa, viajava para um outro estado para orar por várias outras pessoas com situações às vezes similares às minhas, mas eu estava orando por eles e ninguém sabia do que eu estava passando. Many times I was out the door, even going to a different state where people expected that I would come in and minister and pray for them. Um, at times, people had the same needs I had, uh, but nobody knew that I actually needed that prayer. Você se lembra daquela passagem do profeta quando chega na casa de uma mulher, de uma viúva, que ela não tinha nada além de um pouquinho de azeite na sua vasilha, que ela falou assim: ah, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou morrer. Do you remember that scripture? Um, Prophet Elijah, he walks into this house and he was in need of food, and the woman didn't have uh, any. Não, desculpa, eu confundi. Não é que da mulher que ia fazer um bolo. Que ele chega numa mulher que ela ia ter que vender os filhos como escravo, que ela não tinha nada, mas ela só tinha um pouco de azeite. And he walks in the house and anything all she had was some um, olive oil, and she was in the process of selling her children into slavery so that they could have something to eat. E daí o profeta dá para ela uma ordem: peça vasilhas vazias aos seus vizinhos, né? Peça bastante vasilhas e comece a derramar desse azeite que você tem sobre essas vasilhas. E ela faz isso. E o azeite começa a se multiplicar e ela vai enchendo todas aquelas vasilhas. So the prophet gives her direction to bring in uh, uh, empty containers, and he directs her to start pouring of her the only remaining oil she had into those um, jars, and she goes on filling up each one of them. Ou seja, aqui existe um princípio. O azeite simboliza o Espírito Santo, as vasilhas são pessoas. Quando você pega o pouco do azeite que te resta e derrama sobre alguém, você faz com aquilo que está em você se multiplique e se renove. Então, eu tenho vivido isso na minha vida, ainda quando parece que você sente que você não tem mais nada, o pouquinho que você tem, você derrama, se multiplica. Agora, a tendência que a gente tem é de quando a gente está com problemas, a gente se fecha. E daí, ao invés de multiplicar, você acaba se secando, se esfriando ainda mais. And the same happens when I have had an opportunity to share with others when uh, I feel like I have very little to give. As I start pouring into the lives of others, uh, I experience that abundance of the Lord coming through me, into others. Instead, if I hold myself back from giving in those moments, what I do is that I end up putting myself in a position where I'm going to run out and dry out instead of experiencing that abundance of the Lord through me. E, e o servir é algo que nos vai dando sentido à vida, porque você tira os olhos de você mesmo e começa a se atentar à dor do seu irmão. And serving is something that helps us move our eyes from our own misery, our own situation,
as you minister to others and exercise compassion and service to others. E como consequência, outra palavra, que é o avançar. And then the next word, which is to advance. Quando Jesus foi à cruz, muitos dos seus discípulos, eles voltaram a pescar, eles recuaram daquilo que eles estavam fazendo, sabe? E recuar é exatamente o oposto do que o Senhor deseja de nós quando as aflições surgem na nossa vida. When Jesus went to the cross, his disciples scattered and went back to what they were doing before. And when we find ourselves in difficult situations, the natural tendency is to retract. And it's exactly the opposite of what we are saying. It's the opposite of advancing. O Senhor deseja que nós avancemos no meio das lutas. The desire of the Lord is that we advance in the midst of our difficulties. Mas quando nós voltamos a fazer aquilo que o Senhor já nos pediu para deixarmos e recuamos por medo das circunstâncias, nós vamos na contramão do que Ele está nos pedindo. But when we don't obey, don't leave what the Lord has already determined, and we don't move in that direction, we end up moving backwards from the direction that the Lord is pointing to us. Eu estava vendo essa semana um treinador de corridas de maratona. O cara treina corredores de maratona. E ele estava falando que hoje os atletas eles estão muito emparelhados em termos de condicionamento físico, né? Todos têm acesso aos mesmos tênis, aos mesmos tipos de treinamento e tal. E o que faz a diferença é a cabeça do cara, é a mente do cara para uma prova tão longa de resistência. And I was listening to a coach. He was a track coach, and he was saying how these days the level of the athletes is very, very similar because they all have the ability to access the resources that they need to train, the equipment. Everyone has the same quality of equipment, and what is making the difference at the end of the day is their a strong mindset. The athlete that has a strong mindset has the edge. Ele falou que todo ser humano tem uma cultura instalada de sempre observar a vida na perspectiva do fim. He was saying that human beings have this natural ability to perceive life from the perspective of the end Yeah. For instead example, of from the perspective of the beginning. you start your Monday waiting for Friday. All the things in your life is in the perspective, through this perspective. So, quando você volta, por exemplo, de umas férias, você volta das férias e a sua mente já está. Quando que é a próxima férias? When you're coming back from vacation, you're already wondering when is it going to be the next vacation. E você olha o futuro sempre com o entendimento que você quer ir para lá, porque para frente vai ser melhor do que o que você está vivendo agora. Ah, eu quero que acabe logo essa circunstância que eu estou no momento. You find yourself wishing to end a circumstance you find yourself at the moment because you were looking ahead and wishing that you were in a different situation instead of focused on the process of closure from where you are. E ele falou que desconstruir isso da mente de um atleta é a parte mais difícil. And he said that to deconstruct that perspective from the mind of an athlete is the hardest thing to do.
Porque o atleta ele começa a prova pensando que ele tem que terminar. because the athlete naturally he will start the event with the end in mind. E daí ele não consegue equilibrar o ritmo, acelera muito no começo e falta gás no final. Then what happens is that he turns on his physical natural resources right in the beginning, and when he's getting to the end, he's burning out. E de fato, nós lidamos com a vida dessa maneira. A ideia daquele coaching era ensinar o seu atleta a desfrutar de cada etapa da prova, a curtir a prova e, consequentemente, quando ele chegasse para a linha de chegada, ele ia chegar pronto para um sprint. A gente precisa aprender a desfrutar da vida, a passo, avançando passo a passo, sem colocar os nossos olhos no fim das coisas. And what he is attempting to do is to help athletes to focus on the process and enjoy every moment of the event, and as the event is unfolding. And the same is what is asked of us to do in regards to our lives. Instead of living today for tomorrow, enjoying every season and every moment, starting today, one at a time. Yeah. You know, we need to develop in the mindset, the ability to see Christ in each step of the process. Mhm. We must see Christ in each step of the process, not only in the end. It's not only the Alpha and the Omega. He's the way. He is the life. And sometimes we are only with the focus on the end. So the conclusion that I have in this moment, we not connected. We serve few that we need to serve, and we are sometimes we are like is slaves, and in our process or our circumstance, and not advanced. So the three words that we receive, I need to agree with Apostle Eli that the three words is not real in our lives, because we don't we until don't understand the meaning for these words for our life. So I'd like to share with you first John 4 4 4:14. First John 4:14. First John. And we have seen and testify that the Father has sent his Son to be the Savior of the world. Ok. Agora Hebreus 2:3. Hebrews 2:3. How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard him. Qual a diferença dos dois textos? What's the difference between the two texts? First, in First John, we are showing Jesus like como eu falo, salvator.
as a savior. Savior. Jesus like a savior. In Hebrew, the text mention the salvation. One show us the savior, the other the salvation. And what's the difference between both of them? Jesus é o Salvador, mas ele constrói, quando ele passa sobre a face da terra, um sistema de salvação. Jesus is the savior, but as he moves on earth, he builds uh, a system of salvation É, for salvation. exato. E é tão interessante você perceber isso, porque Deus é um Deus de sistemas. Deus é um Deus que constrói sistemas. And it's important to understand it because God is a God of systems. He creates systems. A criação funciona através de sistemas. Creation works through systems. Sistema solar, por exemplo. The solar system. O corpo humano, né, é formado de vários sistemas. Sistema hepático, sistema nervoso, sistema ósseo, muscular. São vários sistemas que trabalham juntos de forma engrenada com um objetivo comum, mas são sistemas diferentes. The human body has different systems, the nervous system, the skeletal system, all different systems that come together and work as a unit with a purpose. Agora, você consegue entender que, em termos de Jesus, ele tinha um atributo. Ele tinha um atributo. Ele era o Salvador. Ele carregava essa identidade. Ele era o Salvador. Now, we need to understand that in Jesus, he had this attribute. He carried salvation and he was the savior. He was the Savior. He is the Savior. But he transformed, he changed this natural and personal ability in a system of salvation. Mhm. This is powerful. We need to understand the cross produced this in our lives. All the natural and individual abilities, when you pass through the cross changed your individual abilities in a collective abilities and a system that serve the others. Então, Jesus na cruz ele transforma um atributo pessoal num presente acessível a toda a humanidade. So Jesus, on the cross, he transforms a individual natural attribute into a gift and a system that is a gift to humanity. E esse sistema funciona até hoje, ao ponto And de that que alguém system levanta sua mão works para up Jesus e é to salvo today. hoje. What Jesus did on the cross results in salvation today. É. Então, e por que nós então seguimos desconectados, servindo pouco e paralisados? So why then is that we find ourselves disconnected, not serving, and paralyzed? Porque nós não entendemos que Deus nos chamou para transformar aquilo que nós carregamos individualmente em algo coletivo ao serviço do corpo de Cristo. Because we have not assimilated the fact that the Lord has called us to use what He's gifted us individually into service to the collective. Tudo que Deus trouxe a nós tem que se transformar em algo que sirva aos outros. Everything that God has given us, it needs to be transformed into action that serves others. Se nós não entendemos os sistemas operacionais de Deus, nós vamos achar que somos capazes de funcionar desconectados dele.
if we don't understand the operational system that the Lord is developed, we will go on with the thought that that it's something for a individual benefit only. Olha só, eu tenho aqui na minha mão um Apple Watch. So I have in my hand, I'm holding here an Apple Watch. Eu acho esse relógio incrível. I think this watch is amazing. E ele é muito bom, ele é excelente. It's an amazing watch. It's excellent. Mas ele precisa estar conectado ao sistema da Apple para funcionar. But if it's not connected to the iCloud, it doesn't work really well. Ou seja, o fato dele ser excelente não quer dizer que eu posso conectá-lo a qualquer sistema que eu quiser, que ele vai funcionar. Se eu conectar ele a um sistema Android, ele não funciona. Se ele estiver desconectado do sistema que ele foi feito para estar conectado e funcionar, ele não funciona, mesmo sendo um excelente relógio. It's an excellent product, but if it's not connected with the system it was created um, to optimize its services, it's good for nothing. It does not work if it's disconnected, and it doesn't serve its purpose if it's connected, or if I try to connect it to an Android operational system. It depends of the Apple environment so that we can experience the excellence that it was created to provide. Irmãos, esse exemplo ele é tão bom, porque assim, muitos de nós estamos construindo a nossa vida fundamentados na nossa justiça própria. A gente se acha tão bom que a gente acha que a gente é capaz de funcionar desconectado dos sistemas de Deus operando sobre a face da terra. This example is so fascinating because it causes us to think and reconsider the fact that we cannot function outside of the environment that God has created us to optimize our talents and gifts. Tem gente que acha que pode se apoiar na sua própria bondade. There are some of us who think that we can operate based on our own goodness Nas suas boas intenções, and good intentions, mas não funciona. but it does not work. Ou você se conecta ao sistema operacional de Deus, ou você vai ter problemas de funcionamento. You're either connected to the operational system of the Lord, or you will have functioning issues. Vamos ler Ageu 1, do 4 ao 9. We're gonna is this like a apocryphal book? Is it in the Bible? Não. Não tem na sua Bíblia? Esses caras que não lê muito, daí não acha ali. What is Ageu in English? Are you serious? Really? Vou ter que achar para você? Oh, Haggai. Okay. Haggai 1. É antes de Zacarias? Yes. I found a new book in the Bible, guys. Look at that. Ageu 1, do 4 ao 9. Haggai 1, 4-9. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Now
This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but you're not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Go up into the mountains and bring down timber and build my house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. You expect much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why? Declares the Lord Almighty. Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Esse texto ele expressa exatamente a realidade de um evangelho egoísta. This text expresses the reality of a selfish gospel. Quanto do seu tempo está disponível para servir a outras pessoas? How much of your time is set aside to the service of others? Quanto dos recursos que você tem, porque tudo que você tem foi Deus que te deu, quanto desses recursos estão disponíveis para servir aos outros e quantos desses recursos você utiliza para si mesmo, que é o que ele fala, edificação da sua própria casa? How much of the resources that the Lord has deposited into you are set aside to serve others, and how much of those resources are kept for yourself? That is exactly what the Lord is saying here in this scripture. Nós nos tornamos, nós adquirimos uma mentalidade tão miserável que a gente acha que o fato de dar 10% já resolve a nossa história com Deus. We have this miserable mentality that we feel content with giving 10% and we feel like we are fulfilling our requirement. Quanto dos nossos dons, talentos, habilidades estão disponíveis a servir o corpo de Cristo? How much of our talents, our gift, and our ability we are making available to serve the body of Christ? Irmãos, eu vou falar para vocês algo que eu aprendi na prática. I will tell you something I learned in practice in very practical manner. A maioria das soluções de situações da minha vida vieram enquanto eu não me detive nelas e segui servindo a outras pessoas. The solution of much of the issues and troubles of my life, they came when I did not detain myself from serving others. Nós não temos como avançar se nós não nos conectarmos a essas verdades. There is no way for us to advance if we don't connect to those truths. Nós não podemos parar nas nossas dores. We cannot stop in our own pain, Mas também nós não podemos parar nas nossas vitórias. but we should not also stop in our victories. Nós temos que transformar tudo em uma bênção coletiva. We need to turn everything into a collective blessing. A minha dor, ela serviu por muitos anos de inspiração a outras pessoas para elas não pararem. My pain served as an inspiration to many so that they would not stop. As minhas vitórias, elas são partilhadas para que outros falem assim, não, ele vence e eu vou conseguir vencer também.
My victories are shared so that others can look and say, if he is advancing in victory, so am I. Eu quero compartilhar um último texto com vocês que, que desde do falecimento da minha mãe tem me chamado muita atenção. Esse texto está em Tiago, capítulo 4, versículos do 13 ao 17. I have a scripture that has been kind of keeps coming back to me since the passing of my mom. It's in James chapter and verse again, Kiko. Tiago 4, do 13 ao 17. 4, starting on verse 13 to verse 17. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this city or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Você já parou para pensar que a vida segue sem você? Have you ever paused to consider that life goes on without you? Você já pensou que tua esposa vai ter que seguir vivendo sem você se um dia você não estiver aqui? Have you ever thought that if one day you're missing, your wife needs to keep on going on living? Já pensou seus filhos, como eles vão viver sem que você esteja aqui? Think of your children living on without you. E você acha que, como a própria Bíblia fala que a nossa vida é como uma neblina, é um sopro. The Bible says that our very lives are like a breath. Nós precisamos ter consciência da nossa temporalidade diante do que é a eternidade. We need to put our temporal existence in context of eternity. Porque então nós vamos entender que a nossa vida só faz sentido se o que nós estivermos construindo for de fato eterno. And because that's the only way to understand that that what we are building on has a place in a purpose in eternity. Irmãos, quantos de nós estamos acordando todos os dias, indo trabalhar, dormindo tarde só para pagar as contas? Você não vive para construir nada de eterno, você vive por sobrevivência. How many of us are living to survive? You are not building anything eternal. You are going to work to pay the bills, and you do it today and the next day. Trabalha tanto que você não consegue ver teus filhos crescerem, você não sabe o que eles estão sentindo. And you work so hard that you are missing out on what's going on in the lives of your children. You're missing out on their on their day to day. E a gente perde de vista que a cruz, ela ressignifica o trabalho. And what we miss is that the cross repurposes what we do. Porque a cruz, ela reconecta o homem com Deus. Because the cross reconnects man and God. Qual era o conceito de trabalho para Adão antes da queda? What was the concept of work for Adam before the fall? Você consegue imaginar antes do pecado, antes da queda, Adão
levantando cedo e fala assim, nossa, eu tenho que plantar, colher, porque senão vai faltar. Eu tenho que ver lugares para estocar sementes. Você acha que Adão tinha essas preocupações? Before the fall, try and imagine Adam being concerned with work in the land, sowing, and 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 carrying and um, storing his seeds. And can you imagine Adam concerned with the day-to-day things before the fall? O trabalho antes da queda nada mais era do que colaborado com o que Deus estava fazendo. His tasks before the fall consisted in cooperate with what God was doing. Depois da queda, o trabalho se torna então uma jornada individual de sobreviver. But after the fall, work became an individual journey of survival. Inclusive debaixo de uma palavra de maldição do próprio Deus, né? Do suor do seu rosto, você vai agora precisar extrair o seu alimento. And that happening under a curse that was spoken from God's very mouth, that it would be required of him much toil um, in the sweat of his brow to be able to fulfill what was required for merely survival. Mas depois da cruz, na verdade, quando Jesus vem ao mundo, ele vem reconectar o homem ao sentido da sua existência, a voltar a colaborar com Deus e sair dessa vida egoísta de sobrevivência. But then, um, after the cross, God creates a system where man escapes survival and re-enters cooperation. Excuse me. Você lembra que Jesus disse: Por que que vocês andam ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se vestir? Olha as aves do céu, elas não semeiam nem cegam e Deus as veste, as alimenta. Então, Jesus estava falando assim: Vamos voltar, busca primeiro a Deus, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, ele tava de novo remindo o que era o trabalho para quem estava em Deus. And Jesus even points to the fact that that we needed to pay attention to the birds of the field that had no concern, that they were connected to a an environment where God was the source of provision, and He invites us to come back to that place where we collaborate, we cooperate with God, and He becomes the source of our provision. No novo pacto, na estação que nós estamos, não importa o quanto você ganha de dinheiro, se a tua vida não colabora com o que Deus está fazendo, diante dos céus você é um desempregado. It doesn't matter the millions you make if in your um, life you are not live in cooperation with God, you live as an unemployed. E nós precisamos, eu acredito que nós estamos numa estação onde a gente precisa estar mais atentos pela maneira que nós estamos vivendo. And this is a moment when we needed to be more intentional and be very attentive to the way that we're living. Nós temos aqui no nosso grupo, mais ou menos dentro de uma margem aí de idade, um grupo que tem uma certa faixa de idade parecida. We have here in this group a generally speaking a group of men who are in almost in the same season of life. E, e eu entendo que é uma estação aí próxima dos 50 anos, um pouco menos, um pouco mais, mas aonde a gente está entrando no segundo tempo da vida, sabe? Num jogo de futebol, quando acaba o primeiro tempo, você vai para o intervalo e você faz as modificações que você precisa para você voltar para o segundo tempo e ganhar um jogo. A gente está nessa fase.
Some of us in our 50s, some less. It's like we are in at halftime, getting ready to go and play the second half. Então é um tempo de muita reflexão se o que a gente fez até aqui não precisa ser mudado para essa nova estação que nós estamos iniciando daqui para frente. This is a season of reflection where we need to consider if what we've done up until now needs to be changed so that we can go into the next half of the game. Ontem, aqui na nossa cidade, aqui em Taubaté, um cara mais ou menos da nossa idade, né? Ele tirou a sua vida e é um dos maiores empresários, todo mundo admirava. O cara até meu xará, chama Kiko, dono de um monte de áreas de empreendimentos, lojas de carro. Esse cara tirou a sua vida, né? Com 60 anos de idade, com facada. Yesterday, a successful businessman here in our city, coincidentally, he is also nicknamed Kiko. He took his own life using a knife. Algo trágico. It was a tragedy. Mas esse homem, ele não entendeu o sentido da vida. Ele construiu muitas coisas, mas continuou vazio por dentro. And it's safe to say that this man who built so much was empty. He did not understand the purpose of his life. Que nós possamos refletir de fato com essa mensagem nessa manhã e temos a disposição de mudar o que precisa ser mudado a tempo. And I hope that you reflect on this word this morning and take the opportunity to make the adjustments that are necessary in this time. Amém? Just before everybody kind of signs off here, I just want to briefly give a testimony based on this story, because the night before yesterday, I reached out to Chris and I said, "Hey, I really need to talk to you. I'm in a tough situation here. Are you available tomorrow?" And we were not able to connect. I was up until the crack of dawn the night before, just going over a situation, a difficult situation here, trying to figure things out. I had a late night conversation with Wendy, and then I stayed up after that, just like, and I really felt like I needed help. I needed somebody to pray for me and to give me wisdom and direction. But I had last week answered to a call from a friend whose 30-year-old son, whose dad is from Brazil. The mom is an American woman. Dad is from Brazil. This 30-year-old man who was on a path of destruction in his life was asking for help. This young man was on the mend, but his dad he felt like I could help his son and asked me to meet with his son. And think about this. This is exactly what Chris was saying. I needed help. I really needed help. I was going to bed at 3:30 in the morning and I said, I don't have the gas to meet with this guy at 10. I am running on empty, both physically and emotionally and spiritually. But as I woke up in the morning, I said, I can't call this guy and say, sorry, I can't go. É. I just can't. He's counting on me. He is counting on somebody. His dad got a hold of $5
man and ask, please help my son. Would you please spend some time with my son? And I said, yes, I will. So I just had to go. So I left my house and I went to meet with this young man. I sit in this room and he tells me, Adriano, I think I am born again. And I'm looking at him and I said, explain this to me. Why do you say that? This is a young man who grew up in church, and for the last 10 years, he's gone into homosexuality. He's gone into just nasty sexual addiction. He's gone through a divorce, and now he's married again, and he made an arrangement with his wife where she needed to accept him living his sexual fantasies inside his marriage. And the people that he was actively having sex with. So he's married and he's having sex with a number of women and men. And these people are asking him to start a cult. Because he created a system where he was justifying his lifestyle and still calling himself a Christian. And that system was very useful for everyone who was also participating in this bad situation, because it justified their behavior. They were living this nasty lifestyle, doing drugs and lots of sex and reading the Bible and all happy and feeling like they were okay, because this young man took spiritual leadership. And these people are saying that's what we need. We need to live this crazy lifestyle, but we also want to feel accepted and loved by God. And 4 days ago, the Holy Spirit convicted him of his sin. And he called his father and he said, I need to confess to you what I'm doing. And he said, and I need help, and I need a man to come alongside me and help me. And he confessed to his wife, he asked forgiveness, and this young man is in need of men who come alongside him. And I said, well, let me tell you what a friend of mine has done for me in the last 4 years. And I told him about Chris coming into my life and helping me. And so here I am, blessing from the little bit of oil that I had. Yeah. And when I left that place, I said, I don't need to talk to Chris anymore. I can see him tomorrow in our meeting. But I really felt like as I poured and as I prayed and as I listened, and as the Lord filled my heart with compassion for him, I left that place kind of understanding what was required of me at this time. And this is exactly what we talked about this morning. But I still need to talk to Chris. Amazing. I was asking you to wait, what you don't looking for me to talking about your situation, but now I understand. Mm-hmm. Yeah. Kip, you want to say something? No, I was just amening. That's Oh, very powerful. amening. Very powerful, very well timed. Yay, God. Yeah. Man. And the Spirit testified in me that he's doing something in that young man's life. It's not, bad pizza from the night before. I saw the life that only the Holy Spirit can bring into a man's life in his face. And I was in awe and I was amazed at God.
Wow, powerful. Mhm, I can't wait to see what comes of that, mhm. what God's doing in that, through that. Amazing, amazing, amazing. JP, do you have anything to say, or shall we let you guys go so I can chat with Chris a little bit? No, nothing to say. Just thank you, Chris, for the message today. Thank you, guys. That's a pleasure. So let us find our spot to serve and advance, enjoy the process. Amen. Love you guys. All right, bye. Bye. Cristiano Miranda, do you wanna stop the recording there for us? Acho que eu já parei, não parei? Não.